ஓட்ட தான் உங்களுக்கு நல்ல இதெல்லாம் எமோஷன் இல்லை, இன்ஜின் ஆயில் ஏன்னா ரிப்பேர் வருதில்லை. ஆனால் இவி ஓட்ட தான் கொஞ்சம் நல்லா கம்ஃபர்டபுள், எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. Suddenly your business becomes viable or unviable because there's so much of fluctuation, it's so much of volatility. That's one point. Then second is the associated pollution, etc. that it brings alongside. So with EVs we do away with all of this.